No bribery, no bribery, no bribery. We are in the streets of Harare, Zimbabwe, the capital, where we are carrying out a survey. It's a street dialogue. What does the general public say about corruption? Vanovanonei pamsoro corruption. Vanofungei, vanoti zvakare nebato rakaiswa rinonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Kuti vanhu vari kumboti nezvaro riri kushanda here, pane atasungwa here nekuda kwecorruption. Unonzwisisawo chii pamsoro pecorruption kana kuti uori? Ndinonzwisa kuti unfair practice inoitwa kuti uwane something chaunenge uchida, like unenge wakubhadhara mari inenge isiri registered musystem kuti utonyore. Kutonyora. Unonzwisa kuti uori kutonyora. Malevels mangana unoziya eori aunogona kuexplain? Maybe one yandonyatsoziva. Like uchida kutora license kuVID vanokuti bhadhara mari yekuti upase uye kupa instructor kuti uwane kuwana license. Usina kumupa instructor unozonzwa kunzi apa matadza kana kuti watsika line or something. Wakatora license reo? Ndichatora but I know. Kuti mari yoyo. Kuti mari yoyo ine ichitodiwa. All right. Muri business unenge wakutadza kuita zvinhu zvaunenge uchida kuita, because you find out kuti vanhu vanoda kutora license but maybe hana mari yekutonyora, like currently unochinzi pamwe tipe 60 US but pamwe hauna, ende pamwe license uri kuida kuti unosenza somewhere kubasa, saka uchakwanise kutoenda kubasa kuyako. Corruption, I think it's one of the biggest drawbacks right now in our country because yapinda kwese kwese. We're talking about in companies and organizations, both government and non-government organizations. Most organizations right now, ukaenda, you need to have a connection from the inside. To want anything, any help. We're talking about my government parastatals. We're talking about even Mabasa generally. You need someone from the inside, and if you don't, you need to pay something. You need to bribe to get whatever you need. All right, but zadaro wa bribe. Corruption. That's it. That's actually true. Munhu wese ari kuto engage, ari kubhadhara, ari kutoita fuel up the process, ari kutoita aid up to the effect of corruption. But also on the other end, looking from the person's perspective, iyanenge achiti kuti zvangozviite rega ndite sei ndiite. So on one end it's bad, you're fueling it up, and on the other hand also uri kuita kuti zvangozviitewo saka. But have you ever heard of an independent commission in the Zimbabwe Anti-Corruption Commission? The honest truth is, I think I only saw a billboard or something about them, and since then, that was a tanga kuto like talk about it right now with you. So I think they need to improvise on. They need to improvise on their. But how do you feel also my cases of corruption? Are they being handled well here in Zimbabwe? Being honest, I haven't encountered anyone and a Cambo reporter in Akainda in such a situation, so I wouldn't be the judge of that. But urukuti dzosera sei kumashure senyika? Kudzosera nekuti vakuru vacho ndovafana kuva Cape Town nokuita uori, but ivo ndovakutanga nouori. Saka but kakuru kunzi takaisa boka idzva rinonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission, makambonzwa nezvaro? Ndakarinzwa. Vari kurowa basa nemazvo, vanhu vari kusungwa vachienda mumajeri vanenge vasungwa. Hapana vanhu vari kusungwa. Kusungwa kwevanhu kuti vanhu vangoona chete. All right. But after that vanhu vari mujesu. Out of 10, how would you rate Zimbabwe Anti-Corruption Commission? Zaki? Out of 10. 1 out of 10. Isusu tiri kutoafectwa especially vana vechikoro, like pamagetsi. Vana havasi kukwanisa kuverenga cause magetsi akutomborina chichi mvura vanhu vari kufa nekolera, kuri kuzoita makolera outbreaks. Mari dzacho idzodzo rungwa dzakadyiwa nevamwe vanhu. Dzakarohwa uori. Yeah, I think kuti dzakadyiwa nevamwe vanhu. But wakambonzwa here nezveinonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission? I think kuti havasi kuita basa nemazvo because corruption iriko, and I think kuti to increase than kuti ipere. Out of 10, how would you rate them, Zach? Out of 10, I think 3. Pakuti zvakafanana nesu kuti vamwe mavhenda vari kuti vakwanise kubatsira kuraramawo, vobva vabatsirwa newo mapurisa edu chichi,
but handioni zvakanaka because vari kutraya kuti vabatsire mukurarama pane kuti vapinde mumatsitsi kunobata vamwedzi vanhu vachiba kanoita sei ndona kuti vakavasiyawo plus vamwe vacho vakavabata unongona nguva diki kaenda navo pasi peharere gardens apo vapiwa mari vatodzoka panzvimbo vakutotonyora vadzoka panzvimbo sekuti kuti basa racho chaizvo nderipo vari kuita. Alright, but makambonzwa here nezvainonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission? Ya, ndakamboti nzwi nezvayo. Munofunga kuti vari kuita basa nemazvo here secommission? Ya, vamwe vari kuita basa nemazvo but mukati mavo imomo ndiwo munhu vamwe vari kubuda vachizouya vachiita zvechoko muhomwe izvozvozvo. Sevechidiki corruption inoti affecta sei munyika yeZimbabwe? Pakawanda bhozi pamwe pacho totovharirwa magepi antichingofanira kungopinda zviri straight. Magepi akaita seapi atofanira kupinda zviri straight atinovharirwa? Kana kuenda kungave kumabasa kana kune zvimwe kuzvikuru kana zvimwe zvinhu zvokuda kana kutoenda kana kuchina chaiko unofanira kutobhadhara kana munhu kuti akufambisire mapepa ako. But makambonzwa here nezvainonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission? Iya, takamboinzwa. Muri kufunga kuti vari kuita basa nemazvo here? Basa vanoitawo handinyatsoona kuti zvinofamba sei kubasa kwavo. Out of 10, how would you rate them? Kana pa1 apa vanenge varipo. Corruption starts with you and it can be starting with me, but it is also inokwanisa kupedzwa zvakare neni kana newe. Inopera sei? Doing our business transparent, especially between you and I and another person, especially in particular in government. That's where the highest rate of corruption is being talked about. Do you think kuti kune areas that affectwa corruption as a nation? Yes. Say api. In fact, all sectors of economy are affected if we do corruption. But makambonzwa here nezve Zimbabwe Anti-Corruption Commission. I heard about it and I'm quite happy it's doing its best to make sure that this thing come to an end. Do you think vari kushanda nema? Out of 10, how would you rate Zak? Yeah, possibly yes. At the moment I can give them 4 out of 10 since isina nguva yakareba yatanga. Toti izvino mwana apasa kuchikoro ada kuenda kubasa but hakuna kana mabasa acho ariko zvawo asi vanozitanga vabvisa mari yacho unenge waona kuti utonyore munhu ada kupiwa mari iwe uri kutotsvaga basa kuti uwane mari yacho yekuti but makambonzwa kana zvainonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission? Ya, takainzwa. Vari kurova basa nemazvo here? Ndoona ungobata vanhu wenzi asungwa adai but hatizoziva kuti nyaya dzacho dzinoperera kupi ndizvo zvandikuzwa. Out of 10, how would you rate Zimbabwe Anti-Corruption Commission? Inenge iri pa 2. Imwe corruption yekumusoro yekuti we just hear about it. I'm sure we've heard the head of state vachimboti tiri kutsvaga vanhu ivavo but hatimbofe takavaudzwa that sort of thing, but we never really get to find out kuti corruption iyo ndeipi but iriko and ndofunga ndo yakatonyanya kuipisisa. So if you say kuti you are bringing Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti i-single out kana kuti pull out vanhu and then we don't get to see those individuals, what's the point? It's like mapurisa voregera kusunga vanhu, voregera ku-maintain a peace on the streets. I don't think kuti they need to be in office. Okay, but out of 10, how would you rate Zak? For the noise, I'll give them a 4. Corruption is affected us in many ways. For starters, you see prices going up, you see shortages, you see some people getting undeserved rewards. Probably it's in terms of tenders. It can also be, I mean, it can be business. Yes, getting business without deserve. And end of the day, producing substandard products. So that's what corruption does to people. It actually affects the economy, it affects everybody, it affects the society. Isusu tinotofarira kutoti president vakatombotiratidza kuti vakatovenga corruption pakuti pane nyaya yakaitika yaminister vakanga vatora 95 million vari vega. So we find kuti zvinhu zvinoitika kumusoro. So ndozvatiri kuti kumusoro ukaona kuzasi uku kuchiitwa misikanzwa inenge yatangira kumusoro. Like zvamuri kutaura izvo zvekutonyora madrivers license nekuita sei, unoona munhu anotokuvinga kuti shamari ndogona kuswera ndatokutoresa license mangwana handiti, but ukada kuzotarisisa zvinhu zvachona vamwe vacho vanogona kunge vatoriwo futi vanenge vari kumusoro.
so izvozvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe napresident vedu ngavanyatsopindira vanyatsoona mapolicies avo nyatsomaseta mushe and the best way to stop corruption what our president should do president vedu anofanira kuti kana wakambenge uine nyaya yawakaita kumashure kana uri minister uri chii takuregerera but tikazokubata tati takuregerera tinotangidza futi nyaya dzedu dzese dzedze takamboti takuregerera aiwa chitema